إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خليله وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. I begin my khutbah by praising Allah subhanahu wa ta'ala and thanking Him for His tawfiq and blessing given to us, for making us Muslim and worship Him today in His house. And I send salawat and salam upon our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam as a teacher and a parent for this ummah, an excellent role model for us in everything. Without him, Allah subhanahu wa ta'ala would not have created the human in this world. I bear witness that there is no God worthy of worship except Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. My brothers and sisters, I advise you and myself to fear Allah. Indeed, the righteous have won. Allah subhanahu wa ta'ala says, O you who have believed, fear Allah as He should be feared, and do not die except as Muslim. O mankind, fear your Lord, who created you from one soul, and created from it its mate, and dispersed from both of them many men and women. And fear Allah, through whom you ask one another, and the wombs. Indeed, Allah is ever over you and observer. O you have believed, fear Allah, and speak the most telling true word. He will amend for you your deeds, and forgive you your sins, and whoever
obeys Allah and His Messenger has certainly attained a great attainment. My brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala says, يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. O you have believed, remember Allah with much remembrance. Indeed, the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala is the noblest of deeds and the best of traits, and it is most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. And verily the text of the two revelation, Quran and Hadith, have concurred and elaborated on the virtue of remembrance and the immense rewards and consequences prepared for its people, the praiseworthy outcomes and the lofty ranks in this world and in the hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. And the men who remember Allah often, and the women who do so, for them Allah has prepared forgiveness and a great reward. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى. Would you like me to tell you the best and purest of your deeds in the estimation of your king? Those which raise your degrees highest, those which are better for you than spending gold and silver, and are better for you than that you should meet your enemy and cut off one another's head. The companion said, certainly. The Prophet sallallahu alaihi wasallam says, it is remembering Allah subhanahu wa ta'ala. My brother and sisters, indeed, the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala pleases the most merciful, increases faith, repels shaitan, relieves worries, fills the heart with joy and contentment, revives the heart from its deadness, turns the person away from negligence, awakens from heedlessness, and becomes the cause for the vigor, strength, radiance of the face, and dignity of the body. For remembrance, let the rememberer to the one remembered, until the rememberer becomes the one remembered. Allah subhanahu wa ta'ala says, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. So remember me, I will remember you, and be grateful to me, and do not deny me. Even if there were no benefit in remembrance except this, it would suffice as a favor and a goodness. Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala says, and the one to whom remembrance is granted remains connected, while the one who is deprived of it become isolated. My brothers and sisters, indeed, the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala is greater than everything, and it is the best of acts of obedience. Allah subhanahu wa ta'ala says, أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Recite, O Muhammad, what has been revealed to you of the book, and establish prayer. Indeed, prayer prohibits immorality and wrongdoing, and the remembrance of Allah is greater, and Allah knows that which you do. And Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us to increase in His remembrance, for He says, يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. O you who have believed, remember Allah with much remembrance. And Allah has associated success with the remembrance of Him and its abundance. For He says, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. And remember Allah often, that you may succeed. And praise belongs to the one who is not distracted from his remembrance. For He says, رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. Men whom neither commerce nor sale distracts from the remembrance of Allah, and performance of prayer and giving of zakah, they fear a day in which the heart and eyes will turn about. And indeed, Allah subhanahu wa ta'ala has warned of loss for the one who neglects His remembrance and His commandments. For He says, يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. O you who have believed, let not your wealth and your children divert you from remembrance of Allah. And whoever does that, then those are the losers. My brothers and sisters, that acts of worship have not been legislated except to establish the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, and establish prayer for my remembrance. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, indeed, the stoning of the Jamarat and the sa'i between Safa and Marwa been made only for the establishment of the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala has made remembrance the seal of righteous deeds. Therefore, it concludes all prayers in general, for He says, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. And when you have completed the prayer, remember Allah, standing, sitting, or lying on your side. And it concludes Friday prayer specifically, for He said, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. And when the prayer has been concluded, disperse within the land and seek from the bounty of Allah, and remember Allah often, that you may succeed. And it concludes fasting, for He said, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. For you to complete the period and to glorify Allah for that.
which He has guided you, and perhaps you will be grateful. And it concludes Hajj, for He says, فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. And when you have completed your rites, remember Allah like your remembrance of your fathers, or with greater remembrance. My brother and sisters, the benefits of remembrance are numerous, great and immense, beyond the comprehension of the mind, beyond the sight of its horizon, and beyond the capacity to count or investigate them. One of the benefits of remembrance is that it revives the heart, giving it life. It is like sustenance for it. And whoever neglects it becomes forsaken and detested. When a servant loses the remembrance of Allah, he becomes like a lifeless body or dry ashes, and his structure becomes like ruins, scattered like mirages. The Prophet ﷺ said, مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُهُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. The example of one who remembers his Lord and one who doesn't is like that of the living and the dead. And remember brings the rememberer closer, while without it, one feels loneliness and estrangement. The closer a servant is to Allah by his remembrance, the closer he becomes to Allah subhanahu wa ta'ala. Just as remembrance instills in the servant the consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala until he reaches the level of ihsan, level of excellence, and he worships Allah subhanahu wa ta'ala as if he sees him. And Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Whoever concludes his speech with there is no God but Allah will enter paradise. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among al-dhakirin Allah kathiran wa al-dhakirat. Allahumma ameen. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من كان مستنى فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم
واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لنا كله لنا خير. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.